Finally, after a lot of pleading and negotiations, અમે જેટ સ્કીનું સેશન બુક કરવામાં સક્સેસફુલ થયા છીએ. અમારી સાથે આ જેટ સ્કી વાળા ભાઈ છે જે મને કહી રહ્યા છે કે અત્યારે 30 to 40 કિલોમીટર/અવરથી વિન્ડ ચાલી રહ્યો છે જે ફ્યોર્ટે વેન્ચ્યુરા હાંડિયાના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે લો છે અને આજે ફ્યોર્ટે વેન્ચ્યુરા હાંડિયામાં જેટ સ્કીઇંગ માટે બેસ્ટ ડે છે. અદરવાઇઝ વિન્ડ એકદમ વધારે હોય છે. ઇટ્સ અ હોરિબલ ટાઈમ ટુ ડુ ધ જેટ સ્કીઇંગ. Fuerteventura, I was thinking is a fort, but આ ભાઈ મને અત્યારે કહી રહ્યા છે Fuerta is strong and Ventura is wind. So strong winds માટે આ આઇલેન્ડ જાણીતો છે અને સ્ટ્રોંગ winds પરથી આ આઇલેન્ડનું નામ પડેલું છે ફ્યોર્ટે વેન્ટ્યુરા. સો અમને ઇન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે બિફોર વી ગો ઓન જેટ સ્કી અમારે અમારા શૂઝ ને એવું બધું કાઢી દેવું જોઈએ બીકોઝ વન્સ વી ગો ઓન જેટ સ્કી અને જેટ સ્કી ચાલુ થાય ત્યારે શૂઝ ને એવું બધું વેટ થઈ શકે છે. તો વી હેવ ટુ કીપ ઇટ આઉટ. તો અમે અત્યારે શૂઝ રિમૂવ કરી રહ્યા છીએ અને દેન અમારે લાઈફ જેકેટ્સ પહેરવાના પણ રહેશે એઝ અ સેફ્ટી રૂલ because safety is very important obviously. અને આ બોટ જે છે જે અમને જેટ સ્કી જ્યાં પાર્ક કરેલા છે ત્યાં લઈ જશે બીકોઝ હાર્બર છે અહીંયા અને હાર્બરની અંદર વિધાઉટ લાયસન્સ વી કેન નોટ ડ્રાઈવ ધ જેટ સ્કી ઓર એની અધર બોટ. તો અમે હવે રેડી છીએ જે અમારા જેટ સ્કી પાર્ક કરેલા છે ત્યાં જઈશું અને ઇન્સ્ટ્રક્ટરના કહેવા પ્રમાણે બીકોઝ ઓફ ધ વિન્ડ કન્ડિશન ટુડે એન્ડ સની ડે જેટ સ્કીનો એક્સપિરિયન્સ આજે એકદમ એન્જોયેબલ રહેવાનો છે. Going on a boat to London. going to London. Vicky, am I the brownest? Yeah. But like you could tell that was going after colour when he was there. I don't know Those how. are really long. What is? The toe. Yeah, I know. Your feet are weird. Are they like black? Bro, can you compare like your That pinky one's black. finger? Can you compare your pinky finger to your pinky? Wait, also, There you go. why is it curved like that? Is that normal? Oh, Why both of these wires curved? Wait, do that, do that. Record that! where are the skates? Oh, that's sick. Push her off. That's the ski. That's how Oh, not bad. That's our skates, guys. Are you supposed to swim? Yeah, you gotta swim up to the thing. Slowly, slowly, yeah.
So it's an end of fun, it's an end of exciting and thrilling experience of jet skiing. પાછા અમે પહોંચી રહ્યા છીએ અમારી બોટ પર જે ત્યાં પાર્ક કરેલી છે અમને હાર્બર પર પાછા લઈ જશે અમારી Great, સેકન્ડ ટીમ great, ક્રિશા અને great. સ્વરા ઓલરેડી ત્યાં Parking પહોંચી brake. ચૂક્યા છે બોટ પર so please keep watching my videos, please like, please comment and subscribe and share with your friends. Thank you.